Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Azima, sekarang ini tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Negeri Malang. Hari ini, Selasa tanggal 13 Juni 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya. Dalam pembelajaran nanti, saya menggunakan pendekatan genre-based pada materi descriptive text kelas 7. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. How are you this morning? I am fine. Okay, I am fine, thank you. Okay, thank you very much for your attention. Before we start our lesson today, let's pray together. The captain of the class, please lead your friend to pray. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Okay, quiz section today. Okay, thank you. Before we start our lesson, now it's time to sing Indonesia Raya song together. Okay, please. One of you please come in front to become a dirigent. Stand up, please. Let's sing Indonesia Raya together. 3, 2, 1, go. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Okay, for today, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mempelajari tentang reading text, especially text descriptive. Jadi diharapkan setelah kita melakukan pembelajaran di kelas, kalian akan mempelajari teks deskriptif dengan baik. Kemudian sebelum memulai pelajaran kita ice breaking dulu biar semangat. Oke? B1 and B2. B1 and B1
Good. Simple present tense is about habitual action. Now I would like to explain about simple present tense. Simple present tense, also called present simple or present indefinite. Nah, it use verb 1, jadi menggunakan verb bentuk pertama. Nah, use to show repetition, habit or generalization, fact. Nah, ini berfungsi untuk menyatakan suatu fakta, jadi benar adanya. Kemudian habitual action atau kebiasaan sehari-hari atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini. Jadi nanti keterangan waktunya menggunakan now, itu simple present tense. Now, what are the characteristic of simple present tense? Ciri-cirinya apa saja? Nah, the first is predikat dalam simple present tense berbentuk infinitif. Nah, ini maksudnya kalau subjeknya orang ketiga tunggal maka ditambahi s ataupun es. Nah, second one, jika dalam bentuk kalimat verbal ada kalimat tanya maka harus ditambahi do atau does. Kemudian ditambahkan subjek. Sementara pada kalimat non verbal itu diawali dengan to be. To be-nya apa? Berupa is, am, are. Nah, itu simple present tense. The third one, ciri yang ketiga. Dalam kalimat simple present tense dengan bentuk negatif perlu ditambahkan kata do not. Do not atau does not. Oke. Next. Sekarang beralih ke fungsi. What is the function of present tense? Fungsinya apa? Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa fungsi dari simple present tense itu merupakan to show indicating general truth atau kebenaran umum. Misalnya, matahari terbit dari timur. Nah, itu kan sudah menyatakan kebenaran umum. Kalau setiap hari matahari terbit dari sebelah timur, jangan sampai terbitnya dari sebelah barat, nanti bahaya gitu ya. Nah, the sun rises in the east. Nah, itu kebenaran umum. Kemudian indicating habitual atau repeat action. Nah, itu habitual action. Habitual action itu jadi kebiasaan atau rutinitas sehari-hari. Misalnya, every day I go to school by bus. Setiap hari saya pergi ke sekolah menggunakan bus. Nah, itu juga habitual action. Next, giving direction or instruction. Jadi kalau sampean bertanya kemana arah jalan menuju alun-alun Tulungagung, nah itu giving directionnya juga menggunakan simple present tense. And then next is about speaking about fixed arrangement. Ini merupakan janjian yang memang sudah benar-benar janji, memang sudah benar-benar fix. For example, my brother's flight arrives around 5 p.m. Nah, ini juga merupakan jadwal yang sudah memang benar-benar tepat. Now the formula of simple present tense for positive sentence. Nah, ini kalimat itu kan ada dua, kalimat verbal dan kalimat nominal. Bentuk positif dari kalimat verbal itu subjek plus verb 1. Nah, nanti tinggal predikatnya berupa orang ketiga tunggal atau bukan. Kalau nominal itu subjek plus to be plus is and are plus ana. Ana, what is ana? Ana is adjective, noun, and adverb. And then for nominal sentence, subject plus to be plus not plus ana. Nah, interrogative sentence for verbal, does, do atau does-nya ditaruh di paling depan.
kemudian plus subject, plus verb one. Jangan lupa harus ada question mark atau tanda tanya. Nominal sentence itu ada to be, is, am, are, plus subject, plus anak, plus question mark. Nah, contohnya dalam kalimat positif, Dika eats banana. Nah, dalam nominal sentence, I am a teacher. Bedanya kalau verbal menggunakan verb one, kalau nominal menggunakan to be. I am a teacher. Untuk mengecek pemahaman kalian, silahkan maju menuliskan nominal sentence or verbal sentence. It's up to you. Please one by one come in front. Oke. Mbak Lulu. Oke, thank you Mbak Lulu. Oke, Mas Bagas. Oke, Mbak. I am hungry. Oke, thank you. Oke, Mbak. Coming from this. Okay, thank you. Thank you. Okay, from the example, now I hope that you understand about the differentiate between nominal sentence and also verbal sentence. Okay? Yes, ma'am. Okay, now it's time to guess the picture. Tebak gambar. Okay, please read the text. Mbak Lulu, please. I'm tall and big. I have got very long neck. I live in jungle. What am I? What am I? Giraffe. Okay, thank you. It has big body. It has big ear and long tail. It likes, what is it? Okay, thank you. Okay, now it is funny animal. It likes banana very much. It has brown fur and it has 2 legs and long tail. It likes climbing and jumping in the tree. Okay, what is it? Monkey. What is it? Monkey. Monkey. Kalau mempronouncekan monkey nggak boleh sambil melihat temannya loh ya. Okay, do you have a pet? Yes, I have. Okay, what kind of pet do you have? My pet is a cat. Oke, semuanya suka kucing berarti ya. Oke. Kalian bisa tidak mendeskripsikan kucing itu seperti apa? Berkaki 4. Iya, berkaki 4. Nah,
I would like to explain you about descriptive text. What is descriptive text? Ada yang bilang descriptive text is like painting using words. It means that kalau descriptive text itu seperti menggambar menggunakan kata-kata. Kalau namanya menggambar, kalau kita melihat suatu gambar pasti kita otomatis langsung bisa menebak. Misalnya, kalian melihat gambarnya artis Luna Maya. Begitu melihat, kalian sudah langsung bisa menebak bahwa itu adalah foto Luna Maya. Nah, itu sama dengan definisi. What is the definition of descriptive text? Descriptive text is a text which says that what a person or thing is like. Jadi seperti apa, menggambarkan secara detail benda atau orang itu seperti apa. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place or thing. Next, is it about generic structure of descriptive text? Generic structure-nya seperti apa? The first one is identification. Jadi, paragraf pertama itu merupakan identifikasi benda atau orang atau tempat apa yang akan kita deskripsikan. Baru the next one is it about description. Description itu mendeskripsikan, menjelaskan in detail, secara detail. Oke. Next one is it about social function. Social function of descriptive text. The first one is to describe person, thing or place in specific. Next is to describe a particular person, thing or place. Langsung mengarah ke language feature, ciri kebahasaan. Language feature of descriptive text itu the first specific participant. Jadi menggunakan specific participant. Jadi apa yang diterangkan, misalkan my house, ya kita akan menerangkan tentang my house. Misalkan my school, ya tentang my school, specific participant. And then the use of the adjective atau kata sifat, besar, kecil, tua, muda, berwarna apa, dan lain sebagainya untuk mendeskripsikan secara detail. The next one is the use of simple present tense. Itulah mengapa kita di awal tadi mempelajari tentang simple present tense, karena ada keterkaitannya dengan materi kita saat ini, yaitu berupa descriptive text. The last one, using action verb. Jadi action verb itu adalah kata kerja. Misalnya eat, sleep, walk. Nah, itu merupakan action verb. Now I would like to share your worksheet and please do your worksheet well. Example of descriptive text. Nah, is it about cat? Repeat after me. Nah, sekarang membaca setelah saya. My lovely cat. My lovely cat. I have a stray cat as my pet. I have a stray cat as my pet. He is really playful. He is really playful. He loves to play with me and the new things he wants. He loves to play with me and the new things he wants. He has orange and white fur. He has orange and white fur. His fur is so soft and I like to rub it for him. His fur is so soft and I like to rub it for him. He has a long tail. He has a long tail.
play with it. He likes to play with it. He is also always try to catch his tail sometimes. He is also always trying to catch his tail sometimes. I also like to hold him in my hand. I also like to hold him in my hand. When I hold him like that, he will fall asleep. When I hold him like that, he will fall asleep. Okay, thank you. Okay, now it's time to work in pair. Please kerjakan dengan teman sebangkunya. Identify the verb based on the text. Jadi silahkan mencari verbnya dari teks yang ada pada worksheet itu. Silahkan dikerjakan. Gayanya mereka. On your discussion with your friend. Now please write down the verb from the text. Yo, verbnya. Okay, now please, it's time to independent construction. It means that you work individually. Silakan dikerjakan secara individu. Point B. Answer the following question based on the reading above. What kind of animal is Jelly? Jelly is a regular house cat. Okay, thank you. Okay, number 2. What does Jelly look like? He is an adorable cat. Okay, thank you. Number 3, please. Okay. What is Jelly fur like? His fur fell soft. His fur fell soft. Okay. What we have learned today? Okay. Do you enjoy with our material today? Yes, we are. Okay. Which one is difficulties? Simple present tense. Okay. For the next meeting, I will explain again about simple present tense. Okay. Okay, dear.